ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨਵਾਂ ਵਲੌਗ ਬਣੇ ਫਾਰੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟ ਸ਼ੋ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ एयर शो air show is okay papa please support my channel and subscribe like share comment ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੋਮ ਪ੍ਰਿੰਸ ਫੈਮਿਲੀ। ਲਓ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਤੇਰੇ ਬਰਥਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਿਫਟ ਹੀ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਟੁਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਇਨਸਾਈਡ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੀ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ ਜੀ 에ਅਰ ਸ਼ੋ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਐਵਲੋਨ ਆ, ਜੀਲੋਂਗ ਐਵਲੋਨ। ਹਾਂ ਤੇ ਬਸ ਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੱਗਿਆ ਨਿਕਲਣਾ, ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੱਜ ਗਏ ਜੀ 8, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ। ਵੈਦਰ ਕਲਾਊਡੀ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਕਲਾਊਡੀ ਵੈਦਰ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਜੀਲੋਂਗ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਥਾਮਸ ਤੋਂ, ਉਹ ਰੋਡ ਤੋਂ ਆ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਏਰੀਆ ਇਹ ਪਲੇਨ ਚੱਲਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹੋਪ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਪਲੀਜ਼ ਬੀ ਹੈਪੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਪੀ ਹੋਊਂਗੇ ਪੁੱਤ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ। ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ, ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ ਸ਼ੂਟ ਲਈ। ਲਓ ਜੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦਿਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਈ ਗੋਡ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਉਣ ਦੀ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਤੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਵੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫਰੀਵੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਡੇ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਲੰਬਾ ਕਿਊ ਹੈ ਜੀ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਜੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਮਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 10 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਊਡ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਆ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਿਊ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜੀ। ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਆਹ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਨੋਰਮਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਲਮੋਸਟ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਾਕੀ ਕਿਊ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਕੀ ਬੱਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਦਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਆਂਦੇ ਫ੍ਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਦੇ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੱਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ ਬਹੁਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਦਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਵੈਦਰ ਮੰਡੀ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਕਲਾਊਡੀ ਤੇ ਬੱਦਲ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਲੋਕ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੱਸਾਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 50 ਬੱਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਤੁਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਵੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹ ਖੜੇ ਆ ਪਲੇਨ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਟਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਾਹਾਂ ਜਾਉਂਗੇ ਮੇਨ ਹੈ ਐਂਟਰੈਂਸ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਹੈਗਾ।
ਠੀਕ ਲਓ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਈ ਇਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਬਸ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਲਓ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਪਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਛਤਰੀ ਲਿਆਇਆ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਦਰ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈਏ। ਠੀਕ ਆ ਓਕੇ ਓਕੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਊਡ ਆ ਯਾਰ ਮਾਈ ਗॉड। ਬਾਕੀ ਜੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਝੂਟੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਸਾਡਾ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਟੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹਾਈਟ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਓਕੇ। भाई इन्ना क्राउड माय गॉड। दिस इज द मेन एंट्री। चीज़ आ विच क्यूकंबर क्रश करके पाया वा। प्रिंस कहना फ्राइज खाने आ तुसी भी खांदे आ बहुत क्राउड आ जी बहुत ज़्यादा तुसीं देख सकते आ ना। लोग पहला एयर शो देखने तो पहला पेट पूजा कर रहे हैं जी। सिट दे विच फ्रिज बटरफ्लाई बटरफ्लाई है बटरफ्लाई। ओह माय गॉड। वाओ आ देखो जी छोटे छोटे खड़े है ये। हाँ पता पता तेनों ये उन्हों का रोटैक्स इंजन आ उन्होंने मॉडल इंजन रखे हुए आ केड़ा पुत कोई नहीं देखते आ पहला आता देख लिए किन्ने सोहने। ओके पुत Oh my god. Army truck. Yeah, army वाला। He's got it. पापा देखो। हाँ जी उधर तो कवर पाया वा उन्होंने कवर अप कराया वा। ठीक है पुत्र ओके। ओके
चलाए यार
my god. It's so beautiful. Captain Smith is now repositioning and slowing the F-16 down in preparation for a slow speed pass. While the Viper can fly at more than twice the speed of sound, slow speed control is just as important. As Captain Smith passes show center, he will fly full afterburner and accelerate the aircraft to a near vertical climb. Ladies and gentlemen, from your right, Oh yeah, I got the high the altitude. slow speed on the. पापा तुसी आगे देखिए स्टार्ट में होगा Ladies and gentlemen, get your cameras ready as Captain Smith prepares to demonstrate the combination of the F-16's exceptional thrust and flight control system that made the knife edge maneuver possible. From your right, the F-16 Fighting Falcon and the knife edge. Captain Smith is now repositioning his F-16 behind and to the left to set up his dedication test. Captain Smith and the rest of the Pacific Air Force's F-16 demonstration team from the 35th Fighter Wing wish to dedicate this pass to all those men and women from all branches of the United States Armed Forces and its allies who are bravely fighting around the world who have lost their lives from defending freedom. Captain Smith is now repositioning for his final maneuver today, a tactical pitch up. You'll see him enter from show center right and go out through the middle. Captain Smith has now lowered his landing gear. As he approaches the runway, he will decelerate to about 100 miles per hour, enabling the F-16 to stop at less than 3,000 feet. ਬੱਚਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਭੀ ਤੱਕ ਖੇਲਦੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ And you have a fighter that can operate from thousands of airfields in virtually every country in the world. While today's demonstration shows you how well the F-16 can maneuver in combat, what we cannot show you is its striking power. The Viper can hit targets well outside of visual range while flying faster than the speed of sound. And the superb view provided by the global canopy, and you have the world's best single-seat multi-role fighter. On behalf of the 35th Fighter Wing's Wild Weasels and the Commander of the Pacific Air Forces, General B. Schneider, we thank you for being with us today. ਬਸ ਲੈਂਡ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ I think he's gone. Oh, he's landed. ਲੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਲੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ Up there. Yeah, come here.
significant events in the squadron's history. Why 75? I'm actually ਹੁਣ ਹੋਰ ਆਊਗਾ So a great opportunity coming out for amazing opportunities ahead. Incidentally, as the skies start to clear up, I hope. Very dynamic environment here today, ladies and gentlemen. As I said, we're just running with the punches and we're going with the flow, and that will be the way that we do. But we're just getting a bit of a replay at the moment of what is happening with the F-35 there. Perhaps you could talk us through that, Mana. Yeah, have a quick look here. Some of these pretty little streamers off the wingtips there, which is good for air shows, not good practically. So if we're trying to sneak around people and we do that, that means they pick us up easy. So that's something we take into account when we're flying around tactically as well, that we're aware that certain maneuvers in an aircraft can actually give us away visually as well. Your journey into the cockpit of an F-35, did you see yourself doing this 10, 15 years ago? Probably not the F-35. Sorry. All right, ladies and gentlemen, I'm just going to interrupt you there. I need you all to look up in the air at this helicopter and give it a huge wave and just continue, because I don't know at what point it is going to be going, but just give it a huge wave. I'm even going to stand up. Give it a wave, everybody. You are going to be absolutely and utterly immortalised in Avalon Australian International Air Show history. Stand up. Give that chopper. Salute if you feel so inclined. Wave if you feel so inclined. But get your face in that footage. Coming back the other way. Coming back the other way. There we go. I can see the camera there now. Keep waving, everybody. Woo! Papa doesn't It's an air show. And we will say goodbye to Squadron Leader. There we go. It's an air show. Keep it going. Flight Lieutenant Oh, sorry. King's joined us. I'm saying right in here too early. We'll be back. Don't you let go of anything in your hands, though, ladies and gentlemen. Just keep waving. Oh my goodness, I can see the crowd there on our big screen here in the commentary booth, and everybody's giving a bit of a wave, so come on, keep it going. ਦ੍ਰਿਸ਼ਯ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇਖ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ This is proof that you were at the air show. This is indeed total proof that you were at the air show. R44 Robinson helicopter up there. Looks like they got some really great footage. Also, as the action's just happening everywhere, there's still stomping out in the fire over here to the left. We've got the jet stuff light coming in on the right. We've got Greg Kingsley coming in to the commentary pod. We've got Greg commentating, and I'm going to be... And there is the A320 of Jetstar taking, kissing terra firma. It will roll out, there's going to come back, and the flying will continue here at Avalon in the military room. Subject matter experts are gathering around me for the ADF showcase. I've got basically the flight at the ground, the 203C or the UNC doing the today's flight has got cabins flying today, but I'll be flying last few guys with the signal formation is potentially with enough data to stick by 35 or fantastic showing the role in the view. And it's been a real figure out to do that in the show like that, which is just give us a bit of background on what you actually do apart from this. Oh, I'm a Protestant passport, fly A350s out of Melbourne, so this is a reserve role for the do you want to run through some of this experience? ਨਾ ਦੂਆ ਹੀ ਆ ਜੱਟ
ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕੀ ਦੇਗਾ China all the way as Paddy Henry. It was an Irish fighter pilot who served in the Royal Air Force during the Second World War in the Battle of Dunkirk. The invasion of Normandy. 4 times during the war. He sadly passed away on the 17th of March, age 105. Lest we forget. ਜੱਟ ਗਿਆ ਜੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੇਟ ਕਰ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਪਾ ਲਾ ਨਾ ਦੱਸ ਹਾਂ ਲੈ ਲਾ ਉੱਪਰ ਹੁੱਡੀ ਲੈ ਲਾ ਹੁੱਡੀ ਲੈ ਲਾ ਹੁਣ ਕਰ ਲਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ यार हाथ हो गया लोगों ने नियाने देख ला तू इन्हों डरी जाता चल कोई नहीं कर ला फिर बिचों कर ला हूँ फिर अच्छा करना डरना डरना छोटे छोटे ਆਪਾਂ 에ਅਰ ਸ਼ੋ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ where most of the time I spend my time on the Mustang, the Spitfire, the Super Hornet and the F-35 in formation together. That is just something that is absolutely spectacular.
brakes afterburner, and then the Spitfire. Think about that for a minute, but that was the base of Maritime during the Second World War, the Mark 8 Spit. So that particular Spitfire never saw combat service. It came out, put into storage because the war essentially was winding down when it first came out, but this painting represented wing farming. One probably gives, at that stage, very famous World War II fighter farming. Sort of North Africa as well. Yeah, North Africa, he's all that sort of stuff, yeah. Yeah, he had a crack at everyone. He did. I was very honoured to have spoken to And of course the MH-60R variant, the Romeo, the Seahawk there, giving a bit of a demonstration of some of its manoeuvrability and capability. And I tell you what, these are absolutely amazing aircraft. Submarine hunters, great for search and rescue as well. And we've seen them operating alongside the P-8 Poseidon, everything from rescues. There was only one recently that the Navy and the Air Force participated in on Queensland when a person in the ship was impacted by tropical cyclone Alfred, and they went in to do a rescue. Very versatile helicopter. It's from the USA, basically by Sikorsky and Lockheed Martin, with 24 currently in service and another 12 expected to be in service by the end of the year. We have the P-8 coming around again from the right. Obviously, because they're a maritime operated aircraft. As well as 100 feet flying along the coastline around Australia to keep that surveillance around the Australian borders. And you'll notice there that the on-bay doors are open. The 8 is basically a 737-800 fuselage, very modified to include the weapons bay, underwing and under fuselage hard points for weapons, and increased strength and landing gear. There are 14 of these aircraft based at number 11 and 292 squadrons at RAF base at Edinburgh. Anti-submarine warfare, anti-surface warfare, maritime surveillance and search and rescue. Pretty much the same tasks that the MH-60 and the Seahawk do. And the Romeo helicopter operated by 816 Squadron and 725 Squadron. Piece of hardware. And of course the Mark 54 anti-submarine UL as well. So they're a very capable and dangerous helicopter. Very experienced Seahawk pilot. Been flying these for over 10 years and did his training in Florida. I have to ask you, because this is in the country back yesterday, what Navy has not used. As is next guest and then second on the pilot. That's not necessarily
mentioned yesterday, Air Force ਦਾ ਹੈ। one side of the helicopter sort of for defensive sonar buoys. What was content is that Well, it's in the water and it emits a signal that bounces off the submarine. It gives you a position of the submarine. It's the machine that goes in. Oh my God! Look at Tracy. Look there. Look at it. Like, oh wow! Very closely Oh my together. God. Operating inside the battle space. You'll see Like Romeo that, coming huh? in to the right there now, back into the hold. once again, this helicopter undertook its search and rescue. But what's it like refueling off a tanker? It's quite tricky, but when the conditions are nice and smooth, unlike today, it would be relatively easy for the guys, but when it gets a little bit bumpy, a little bit turbulent, it is very, very tricky, especially as you can see on the left and right behind the wing there will be a hose out. We actually need to connect with that hose as well to get our fuel. The F-35 and other F-1 platforms like the C-17, the PA, the E-7, they all sit in a pre-contact position as actually the arrow that will connect the boom to that aircraft. That focus there, which is currently the aviation 2 tons of And let's talk about how Neil found this out. Considering Neil's daughter Sarah, who is actually here today, is actually one of the pilots who's giving us a black Yes, my proud moment. My daughter is in fact one of the 33 Scotland pilots. Not only that, but in the Super Hornet is her boyfriend. as the C-27J Spartan lifts its ramp and gets ready for takeoff. Now, as you see, there are only 6 troops on the ground. Those notice to secure a huge area. Just the 6 of them. And I'll give you a bit of a wave. But they're in that defensive posture now, whilst the Charlie 130 lands. After this Charlie 130 is a rookie work to do. Basically, there have been huge models of these gunships to coastlines in the States. And obviously designed for cargo and a variety of other things very, very different. These are based on 37 squad. So in a situation where you get cold by the troops on the ground, maybe Oh my God! Big one. Yeah. That's really big one. Private jet ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ. No, it's not private jet. Yeah, this is a private one. Private jets are pretty. It's private jets are too long. ਆਇਆ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ ਪਿਆ लगता थोड़े बहुत दुखनी ਸਮਝਦੇ ਆ थोड़ी दुखनी मेरी भी दुखनी करती है ages ago. ओके सब्सक्राइबर की आगे एक बहुत बड़ा सी एक बहुत
ਹਾਂ ਉਹ ਦੇ ਉਧਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਨੈਵਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਛੋਟੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਹ ਖੜੇ ਆ ਜੈਟ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਾਪਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਛੋਟੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਹੀ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਛੋਟੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੈਟ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਾਪਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਜੀ ਕੋ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਆ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਾ ਫੇਰਦਾ ਉਹ ਆਹ ਦੇਖ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਦੋ ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਚ ਆਹ ਦੇਖ ਹੈਲੋ ਲਾਊਡ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ ਇੰਨਾ ਲਾਊਡ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਰੋ ਸੱਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਉਹ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਨ ਆ ਨਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਆਰਮੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਆਰਮੀ ਦਾ ਪਲੇਨ ਆ ਉਹ ਚੜਿਆ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਪੁੱਤ ਆ ਜਾ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਹਾਂ ਪਤਾ ਇੰਨੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਨ ਕਮਾਲ ਆ ਬਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਨ ਆ ਨਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀ ਲਿਆ ਤੇਰੀ ਉੱਥੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ ਵਾਓ ਵਾਓ pretty cool yeah no Let's watch the next one. ਚੱਲ Oh, there's another one there. ਇਹ ਤਾਂ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਆ ਪੁੱਤ ਜੈਟ ਦੇਖਿਓ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਆ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤੋ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ Yeah, it looks like a baby. Sorry, helicopter. ਹੈ ਆ ਤਾਂ ਖੇਲਾਂ ਜੀ ਆਈਆਂ ਬਰੇ ਸੀ Papa cage ਹੈ ਪਾਪਾ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾ USA ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਡਾਲਰ
492 ਬੱਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਛਤਰੀ ਫੜ ਲਾ ਯਾਰ ਇੱਕ। ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਪਾਪਾ ਇਹ ਜੀ ਸਾਰੇ ਫॉर ਸੇਲ ਆ ਜੀ ਇਹ। ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਇਹ ਜਸਟ ਫॉर ਲੁੱਕ ਇਹ ਬਸ ਸੇਲ ਵਾਸਤੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਆ ਦੇਖ ਇੱਧਰ ਦੇਖ 2,70,000 ਦਾ ਹੈ ਡਾਲਰ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ 2 people can fit in ਹਾਂ 2 ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਚ ਹਾਂਜੀ These are be pretty cool. These one. ਜਿੱਧਰ ਮਰਜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੁੱਲ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਬੱਸਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 100 ਪਲੱਸ ਹੋਣੀ ਆ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਟਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜੀ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਵੀ ਔਖੀਆਂ ਐ। ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਸੀ ਆਹ ਖੜੀ ਆ 5 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਲੱਭਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਹ ਸੁੱਕ ਗਏ ਤੇ ਆਹ ਖੜੀ ਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀ ਬੱਕੀ ਤੇਰੀ ਓਏ ਮੰਮਾ ਤੇਰੀ ਦੀ ਕਾਰ। ਲਓ ਜੀ ਬੈਠ ਗਏ ਆ ਕੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਪ ਕਰਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗੀ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪਰ ਕਰਾਊਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਤੇ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ।